Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம ஆரோக்கியமான chicken liver curry recipe பார்க்க போறோம். So இதுல நிறைய nutrients இருக்கு like zinc, calcium, iron, fiber, proteins, omega 3, magnesium and நிறைய. So வாரத்துக்கு ஒரு நாளாச்சு சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணுங்க. So let's get started. And also என்னோட ingredients ஓட right measurements வந்து என்னோட description boxல you will find it, so check it out. ஒரு வெசலில் 3 to 4 tablespoons ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. நான் இங்கே ஆல்ரெடி நேற்று சிக்கன் ஃப்ரை செஞ்ச ஆயில் ஆர் ஏதாச்சும் நான்வெஜ் செஞ்சேன்னா அந்த ஆயிலை வேஸ்ட் பண்ணாமல் I'll use it for this purpose. ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் I added a pinch of Asofeotida powder and 1 tablespoon of ginger garlic paste and 3 green chilies போட்டு ஒரு 1 minuteக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. Next ஒரு 2 chopped big onions அப்புறம் ஒரு 5 to 6 curry leaves போட்டு நல்லா ஃப்ரை செஞ்சுக்கோங்க ஒரு 2 minutesக்கு till the onions get properly cooked. ஸோ ஆனியன்ஸ் நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 250 grams சிக்கன் லிவர் ஆர் ஈரல் ஆட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் 3 tablespoons சில்லி பவுடர், ½ teaspoon turmeric powder, ½ teaspoon garam masala, 1 teaspoon salt, 1 tablespoon dhania or coriander powder போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ½ glass வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். பாயில் வந்ததும் ஒரு 5 minutes விட்டு ஆஃப் செஞ்சுக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக கார்னிஷ்க்கு கொரியாண்டர் லீஃப் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க. லிவர் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக குக் ஆகும், ஒரு 5 to 10 minutesக்குள்ளே. ஸோ ரொம்ப டைம் எடுக்காது, ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் அண்ட் குவிக்கான ரெசிபியும். ஸோ வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். See you, bye bye.